Assalamu alaikum. How are you all, students? Hope all are fine. Today I am going to discuss a new topic, that is frictional force. So at first we have to know what is friction. Friction means when two bodies tends to move or moves over one another, then the resistance created in the contact plane of these two bodies, that is called friction. Okay, so here is an example. Let us consider a wooden pieces on a table, and we're trying to create an acceleration by applying a force on it. As shown in figure, we are applying a force F on the mass from left to right. It will be seen that due to friction between the wooden pieces and the table, and a friction force F is developed on the wooden piece, and there is lowering the applied force acting from right to left. So এখানে আমরা কি পেলাম, এখানে সাপোজ আমি একটা উডেন পিসেস নিলাম অন দ্য টেবলের উপরে। এখন আমি যদি এটার উপরে একটা ফোর্স ক্রিয়েট করি, তাহলে এখানে তো ফোর্স, নর্মাল ফোর্স ক্রিয়েট হবে এবং এখানে একটা ফ্রিকশন ফোর্সও ক্রিয়েট হবে, দ্যাট ইজ স্মল এফ। সো তাহলে টোটাল ফোর্সটা হবে এফ ইকুয়ালস টু যেটা নর্মাল ফোর্স এম এ, এফ ইকুয়ালস টু এম এ প্লাস হচ্ছে ফ্রিকশন ফোর্স। সো আমরা টোটাল ফোর্স ইকুয়াল টু লিখতে পারি এম এ প্লাস ফ্রিকশন ফোর্স, দ্যাট ইজ স্মল এফ। Okay, so you can denote it as Fk as you wish. Okay, there are four types of friction force. Friction is divided into four types. These are static friction, sliding, rolling, and fluid friction. So what is static friction? The frictional force that develops when two objects are at rest relative to each other is called static friction. Due to static friction, we can walk, our legs or shoes rub against the ground and we don't slip. So এটা স্ট্যাটিক ফ্রিকশনটা কি, যখন আমরা হাঁটি অ্যাকচুয়ালি, তখন আমরা রোডের উপর দিয়ে হাঁটলে সেখানে কিন্তু একটা ফ্রিকশন ক্রিয়েট হয়। ওকে, ফ্রিকশন ক্রিয়েট হয় বলে আমরা স্লিপ করে পড়ে যায় না। এই টাইপের ফ্রিকশনগুলোকে বলা হয় স্ট্যাটিক ফ্রিকশন। Then another friction is sliding friction. So what is sliding friction? The frictional force that is created when an object is in motion relative to another object is called sliding friction. When anyone grips the brake on a cycle, it presses the wheel and changes the motion of the rotating wheel due to of sliding friction. এটা কি ধরনের ফ্রিকশন? এটা হচ্ছে কোনো একটা সাইকেল যখন চালানো হয়, সেটাও কিন্তু রোডের উপর দিয়ে চলে, কিন্তু সেটা কিভাবে সুন্দর ওয়েতে যায়, সেই রোডের উপরেও কিন্তু একটা ফ্রিকশন ক্রিয়েট হয়। এই যে ফ্রিকশনটা ক্রিয়েট হয়, এই ফ্রিকশনটাকে বলা হচ্ছে স্লাইডিং ফ্রিকশন। ওকে, so here is an example. If an object has a mass that is capital M and its weight W equals to mg, that is also force. Okay, then the sliding friction can be written as F equals to mu W. Mu means coefficient of sliding friction. Then